సీఎం కేసీఆర్ నాయకత్వంలో పోరాడి సాధించుకున్న తెలంగాణ రాష్ట్రాన్ని అనతి కాలంలోని అన్ని రంగాల్లో అభివృద్ధి చేశామని ఎమ్మెల్సీ కల్వకుంట్ల కవిత తెలిపారు. దీంతో భారతదేశానికి తెలంగాణ అభివృద్ధి మోడల్ దిక్సూచిగా నిలిచిందని చెప్పారు. సీఎం కేసీఆర్ను కవిత అభినవ చాణక్యగా అభివర్ణించారు. అభివృద్ధి సంక్షేమానికి బీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం సమ ప్రాధాన్యమిస్తోందని తెలిపారు. లండన్లోని ఆక్స్ఫర్డ్ యూనివర్సిటీలో తెలంగాణ మోడల్పై కవిత కీలక ఉపన్యాసం చేశారు. భారతదేశానికి తెలంగాణ అభివృద్ధి మోడల్ దిక్సూచి అని ఎమ్మెల్సీ కల్వకుంట్ల కవిత స్పష్టం చేశారు. సీఎం కేసీఆర్ నాయకత్వంలో అతి తక్కువ సమయంలో తెలంగాణ అత్యంత వేగంగా అభివృద్ధి చెందిందని చెప్పారు. తెలంగాణ రాష్ట్రం సమ్మిళిత సమగ్ర అభివృద్ధి సాధించిందని వివరించారు. పరిపాలనలో మానవీయ కోణాన్ని సీఎం కేసీఆర్ ఆవిష్కరిస్తున్నారని తెలిపారు. సీఎం కేసీఆర్ ను అభినవ చాణక్యగా కవిత అభివర్ణించారు. అహింస మార్గంలో తెలంగాణను సాధించిన గాంధీ సీఎం కేసీఆర్ అని స్పష్టం చేశారు. ఒకప్పుడు బీడువారిన భూములను పచ్చని పంట పొలాలుగా తీర్చిదిద్ది దేశానికే సీఎం కేసీఆర్ స్ఫూర్తినిచ్చారన్నారు. ప్రతిష్టాత్మక ఆక్స్ఫర్డ్ యూనివర్సిటీలో తెలంగాణ మోడల్పై ఎమ్మెల్సీ కల్వకుంట్ల కవిత కీలకోపన్యాసం చేశారు. తెలంగాణ అభివృద్ధి మోడల్ను ప్రపంచానికి వివరించారు. ప్రకృతి ఇచ్చిన వనరులను సద్వినియోగం చేసుకోవడంలో తెలంగాణ ముందుందని ఎమ్మెల్సీ కవిత అన్నారు. తెలంగాణ శాంతి సామరస్యానికి ప్రతీక అని పేర్కొన్నారు. రాష్ట్రం ఏర్పడిన తర్వాత ఒక మత కల్లోలం కూడా జరగలేదని గుర్తు చేశారు. తెలంగాణ మోడల్ అంటే ఆర్థిక గణాంకాలు కాదని, అది మారిన తెలంగాణ జీవన స్థితిగతులని కవిత స్పష్టం చేశారు. అభివృద్ధి సంక్షేమం మధ్య సమతుల్యం పాటిస్తూ సీఎం కేసీఆర్ నాయకత్వంలో తెలంగాణ ముందుకెళ్తుందన్నారు. అన్ని రంగాల్లో తెలంగాణను సీఎం కేసీఆర్ అగ్రగామిగా నిలిపారని ఎమ్మెల్సీ కవిత వివరించారు. In 2014, the story was out of 10 districts of the state, 9 were declared backward by the central government. 2 districts, Khammam and Mahbubnagar, were categorized as the most hungry in the country. And the agriculture and allied sector, which supported around 46% of the population of the state, it was under severe distress, and the farmer suicides were number 2 in the country. It was very unfortunate, but that was the state of affairs. And we were a severely power distressed state. The shortage of power was around 2,700 megawatts, which ultimately led to a power cut of about 4 to 8 hours across the state, and that resulted in industries being shut at least for 2 days in a week, so they could operate in shifts. And neither we had adequate surface water for irrigation, nor did we have enough water for the drinking water. Also, of course, when your whole 9 districts are backward, revenue of the state was in shambles. So that was the situation in 2014, and that was the situation in which we inherited the state. But then what did we do? How did we change that situation from being a power deficit state, from being a state which had no drinking water, from being a state which had no irrigation water, now to a power surplus state, now to a state where we are number 2 in paddy production? How did that transformation happen? 2014, 2015 నుంచి 2022-23 మధ్య కాలంలో స్థూల దేశీయోత్పత్తి జీడీపీ 118.2% పెరగ్గా తెలంగాణ రాష్ట్ర స్థూల ఉత్పత్తి జీఎస్టీపీ 155.7% పెరిగిందని ఎమ్మెల్సీ కవిత తెలిపారు. అంటే జాతీయ సగటుకు మించి తెలంగాణ పయనిస్తుందని, పరిశ్రమల ఏర్పాటుకు వేగవంతంగా అనుమతులు ఇస్తున్నామని, టీఎస్ ఐపాస్ విధానం ద్వారా కేవలం 15 రోజుల్లోనే అనుమతులు ఇస్తున్నామని ఎమ్మెల్సీ కవిత చెప్పారు. ఆలోగా అనుమతులు రాకపోతే పరిశ్రమను స్థాపించుకునే వెసులుబాటును కూడా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కల్పించిందని వివరించారు. 2014 నుంచి ఈ ఏడాది జనవరి వరకు 3.31 లక్షల కోట్ల పెట్టుబడులతో 22,100 పరిశ్రమల ఏర్పాటుకు ప్రభుత్వం అనుమతులు మంజూరు చేసిందని తెలిపారు. తద్వారా 22,36,000 పరోక్ష ఉద్యోగాలను సృష్టించామన్నారు. 2014లో రాష్ట్రం నుంచి 57,000 కోట్ల విలువైన ఐటీ ఉత్పత్తులు ఎగుమతవగా ఇప్పుడు 1.83 లక్షల కోట్ల విలువైన ఎగుమతులకు చేరామని వివరించారు. The leader, KCR, he was an agitator. He was constantly agitating for the state. He has a very sharp wit and a sharp tongue. So he never spared anybody during the agitation. So people did have this fear that what will happen once the Telangana state is formed. How will the rest of the Hyderabad, rest of the people will be taken care of? But what I have seen for any society to transform, the prerequisite is that the leader of that state should understand
how to convert his negativities into positivities. And I've seen that change happening in my own leader. Overnight, from an agitator, he became an administrator. He made a statement saying everybody is equal to me. He stopped using sharp words. He worked in silence. He worked with strategy, which he was always known for, and he worked with commitment and dedication. Government spending, both in investing in infrastructure and also welfare, I think that took the state to the next level. So when we talk about the growth of Telangana in the last 9.5 years, the average of Indian GDP, when you look at all the 9 years, is 118.2% in the last 10 years, from 2014-15 to 2022-23. Whereas the Telangana's average is 155.7%. That's the increase of GSDP. So we always grew over the national average in the last 10%. So our contribution of Telangana state to the central's GDP grew from 4.1% in 2014 to 4.9% now in 22-23. But then the population was constant. It's 2.9 since 2014 till date. So that being constant, this contribution to GDP is the actual wealth or the contribution of my state to the country. మహిళా రిజర్వేషన్ల చట్టాన్ని పార్లమెంటు ఆమోదించిన తర్వాత కూడా అమలు కావడం లేదని ఎమ్మెల్సీ కవిత ఆక్షేపించారు. మహిళా రిజర్వేషన్ల బిల్లు పోస్ట్ డేటెడ్ చెక్కు లాంటిదని వివరించారు. కేంద్రంలో అధికారంలో ఉన్న పార్టీ మహిళా రిజర్వేషన్ చట్టం ద్వారా ప్రయోజనాలు పొందాలని చూసిందన్నారు. ఈ 5 రాష్ట్రాల ఎన్నికల నుంచే చట్టాన్ని అమలు చేయాలని డిమాండ్ చేసినప్పటికీ కేంద్ర ప్రభుత్వం పట్టించుకోలేదని మండిపడ్డారు. కేంద్రానికి చిత్తశుద్ధి లేదని అన్ని పార్టీలు డిమాండ్ చేసినా ఓబీసీ కోటా కూడా కల్పించలేదని ఎమ్మెల్సీ కవిత ఫైర్ అయ్యారు. Well, other than that, of course, economists take seriously the per capita income of any nation or state. So in 2014-15, we were at 1,12,162. Now, this year, we are at 3,17,115. So we have literally doubled the per capita income of our people. And this is in less than 10 years. But then see, per capita income also at times can be deceiving, because growth could be stagnated in few people's hands and not everybody probably gets a benefit of the growth. So there is a concept called as Gini coefficient. The lower it is, the better it is for the people. The lower it is, that means everybody gets enough share of the income. I'm very proud to tell you that my state, Telangana, ranks number 1 amongst all states in terms of equitable income distribution, and our Gini coefficient is 0.10, which is literally on par with the Nordic nations, or even better than most of them. So this is the thing that makes us all happy. The poorest of the poor is getting the benefit. Everybody is getting the benefit. బీఆర్ఎస్ పార్టీని ప్రజలు మూడోసారి కూడా ఆశీర్వదిస్తారని ఎమ్మెల్సీ కవిత ధీమా వ్యక్తం చేశారు. పనిచేసిన ప్రభుత్వాన్ని ప్రజలు ఆదరిస్తారన్న నమ్మకముందన్నారు. ఖచ్చితంగా మళ్లీ కేసీఆర్ సీఎం అవుతారని చెప్పారు. తెలంగాణ అభివృద్ధి పట్ల సీఎం కేసీఆర్ దగ్గర బ్లూ ప్రింట్ ఉందన్న ఎమ్మెల్సీ కవిత భారీ మెజారిటీతో బీఆర్ఎస్ మూడోసారి అధికారంలోకి రావడం ఖాయమన్నారు.